Na mtazamaji, katika siku ya kwanza ya kusikizwa kwa kesi ya uchaguzi wa urais katika mahakama ya upeo, mengi tu yameweza kuwasilishwa, pamoja na upande ule ambao unataka kwamba matokeo hayo yaweze kutupiliwa mbali. Mawakili wa Raila Odinga pamoja na Martha Karua na hata wale makamishna wana ambao wanapinga uamuzi wa Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa tume ya IEBC wameweza kuwasilisha kesi yao pamoja na ushahidi mbele ya mahakama hiyo ya upeo. Lakini kwa haya na mengine tuko na mengi tu, hebu na tupate yaliyomo. Vinaletwa kwako kwa hisani ya We want to persuade you that the second respondent never attained that constitutional threshold. Wakili James Orengo awasilisha ushahidi kuonyesha hakuna mgombea urais yeyote alipata 50% na kura moja kushinda urais kwa awamu ya kwanza. Naye wakili Philip Morgol awasilisha ushahidi katika mahakama ya upeo kwamba mtambo wa IEBC ulidukuliwa. Masanduku ya kupiga kura 45 kutoka maeneo mbalimbali humu nchini yawasilishwa kotini ili kuhesabiwa upya. Yippee! Kamata ploti na 349K. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards the any of Optiven's plot of land, you get 10K cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Mtangazaji wetu ishara ni Josephine uko nami ni Naye Lamech Aungo. Kuna mengi tu ambayo tumekuandalia siku ya leo. Katika siku ya kwanza ya kusikizwa kwa kesi ya kupinga matokeo ya urais jinsi yalivyotangazwa na tume ya IEBC, James Orengo, mmoja wa mawakili wanaomwakilisha kiongozi wa Azimio Raila Odinga, amewasilisha ushahidi kuonyesha kuwa hakuna mgombea urais yeyote alipata 51% kushinda urais kwa awamu ya kwanza. Katika ushahidi huo, Orengo amebaini kulikuwa na mkanganyiko wa hesabu za kura ya urais jinsi yalivyotangazwa na Wafula Chebukati, kuwa hesabu hiyo haikuwa sahihi na inaonyesha vigezo vya sheria za uchaguzi havikuzingatiwa. Henry Tende na maelezo zaidi. We have taken the appearances. We will straight away go to the petition. Hatimaye kusikizwa kwa ushahidi wa kesi inayopinga matokeo ya urais kuling'oa nanga rasmi Jumatano, mawakili wa mlalamishi kiongozi wa Azimio Raila Odinga wakichukua usukani kuwasilisha ushahidi wao. Katika ushahidi huo, Orengo ameieleza mahakama ya upeo kuwa hakuna mgombea yeyote aliyefikisha 50.1% ya kura kushinda kinyang'anyiro hicho kwa awamu ya kwanza kwa mujibu wa sheria za uchaguzi chini ya katiba mpya. Unlike many elections, this particular election, there was deceit, there was manipulation, and all this was premeditated. Orengo amedokeza kuwa hesabu za kura katika viwango tofauti vya upigaji kura tarehe 9 mwezi Agosti na idadi ya kura iliyotangazwa tarehe 15 mwezi huo inakinzana kwa kiwango kikubwa, hivyo kuathiri uchaguzi huo. Anadai IEBC lijichanganya yenyewe na kutangaza matokeo ambayo si halali. We are going to demonstrate that the number of voters who took part in the elections and the number of votes cast in the election is indeterminate and is a moving target. It keeps on shifting. Aidha, Orengo amebaini uchaguzi wa urais ulihujumiwa, akielezea kulikuwa na njama iliyopelekea idadi ya kura za Raila kupunguzwa na idadi hiyo kuongezewa rais mteule William Ruto. There was a systematic deduction of the votes cast for the first petitioner
and the same number of votes that were deducted from the petitioner were added to the votes of the second respondent. Raila Odinga kupitia kwa wakili Orengo amesisitiza IEBC iliandaa uchaguzi usio wa huru na haki kwa kumpendelea William Ruto, na amesisitiza mgawanyiko wa makamishna wa IEBC ni ishara tosha tume hiyo haikuwa na uwezo wa kuandaa uchaguzi usio na dosari. You have a commission that is divided right in the middle. That speaks to a dysfunctional constitutional body that is not capable, that is dysfunctional and cannot be able to preside over an election. Kwa ushahidi huu, Raila Odinga ameiomba mahakama kuamuru kuwa you nullify the elections on the basis of the fact that the second respondent did not attain more than 50% plus one of the votes cast in the election. Henry Tende, Lookup TV. Naam, kiongozi wa Azimio Raila Odinga pamoja na mwaniaji wake Martha Karua wamesema kuwa kuna kasoro katika form 34A zilizochapishwa kwenye tovuti ya IEBC na zile walizonazo maajenti wa Odinga. Shadrack Kareria anatathmini swala hilo kama lilivyojitokeza kotini. Wakili wa Odinga na Karua Jude Soweto aliyetwikwa jukumu la kushughulikia masuala matatu katika mahakama ya upeo alipata fursa. Action 2022 do not meet the standards or conform to either of the forms that the IEBC said were going to be used, and this evidence is in the affidavit. Raila Odinga na Martha Karua kupitia wakili huyo walisema kuwa kuna utofauti kati ya fomu 34A zilizochapishwa kwenye tovuti ya IEBC na zile zilizokabidhiwa maajenti wa Odinga. The forms 34A received by the petitioner's agents vis-a-vis the forms 34A uploaded in the IEBC portal. Tetesi ya baadhi ya kura za Odinga kutoka kaunti ya Bomet kuongezewa Ruto nazo zilijitokeza, huku Odinga kupitia wakili huyo Jude Soweto akioji kuwa idadi ya kura za Ruto zilizidi zile zilizokuwa halisi. This evidence should be considered together with the evidence in the affidavit of Benjamin Agina sworn for the petitioner, paragraph 9. Swala la kuahirishwa kwa uchaguzi katika kaunti ya Mombasa na Kakamega miongoni mwa maeneo mengine nchini lilivaliwa njuga. Odinga na Karua walidai kuwa maeneo ambayo kura ziliahirishwa ni ngome yao, hivyo wakisema kuwa hatua hiyo ilipelekea kuwepo na utofauti wa 4% ya idadi ya waliojitokeza kupiga kura ikilinganishwa na maeneo mengine nchini. Walalamishi hao pia walisema kuwa vifaa vya KIMS vilifeli katika maeneo ya ngome yao pekee, ikipelekea maeneo hayo kuanza shughuli ya kupiga kura yakiwa yamechelewa. Odinga na Karua pia wamehoji kuwa kura nyingi zilipigwa wadhifa wa urais kuliko zile zilizopigiwa nyadhifa nyingine kama za ugavana na useneta, haswa katika kaunti ya Kirinyaga. Madam Chief Justice, Madam Deputy Chief Justice, judges of the... Shadrack Kareria, Lookup TV. And my lords, the evidence is found in the... Tukisalia katika masuala hayo ni kwamba kugawanyika kwa makamishna wa tume ya IEBC siku ya kutangazwa kwa matokeo ya kura ya urais ni swala ambalo liliibuka katika mjadala na kuwasilishwa kwa kesi katika mahakama ya upeo. Paul Mwangi ambaye ni wakili anayewakilisha Martha Karua na Raila Odinga alisema kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC Wafula Chebukati hana mamlaka yoyote ya kumtangaza rais bila kuwahusisha makamishna wengine na kwamba alifanya hivyo kinyume na sheria. Tupate alichokisema. IEBC kumeibua mjadala ya ni nani anayesema ukweli kuhusiana na uchaguzi na matokeo ya urais wa mwezi Agosti. Tume hiyo ambayo imegawanyika katikati kufuatia makamishna wanne wakiongozwa na makamu mwenyekiti Juliana Cherera kutojihusisha na matokeo ya uchaguzi ilikuwa hoja katika mahakama ya upeo, wakati wakili wa Raila na Karua alisema kuwa kujitenga kwao kunaifanya matokeo hayo kukosa uhalali kwani hayakuhusisha makamishna wote inavyotakiwa kisheria. Both courts were very categorical as to the fact that the constitutional mandate of a commission is borne by the commissioners. And in that case where
a commission had attempted to reach a decision without commissioners, the court annulled that decision and said that that decision had to be made by commissioners. Mwangi amesema kuwa kutangaza matokeo ya uchaguzi wa urais hakumpi mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati nguvu ya kuhesabu, kudhibitisha na hata kufikia uamuzi wa anachotangaza. Amemshutumu Chebukati kwa kila anachodai ni kujilimbikizia mamlaka yasiyo yake. And in respect of the powers of a chairperson, again the minor KI case all the way from the High Court to the Court of Appeal and to this court have made it clear that the chairperson is not the commission and that he has to act with the rest of the commission for him to deliver a proper constitutional decision. So that collegiate nature of the decision making in a commission is captured very well in Article 138(3)(c in Section 39(1)(c) of the Elections Act, which make it very clear that it is for the commission to tally and verify the results. Mwangi alisema kuwa Chebukati alitangaza matokeo hayo kinyume na sheria, kwani hakuwa na idadi mwafaka ya makamishna. That he bungled up the 2017 elections. We've captured in a petition that he has had 4 other commissioners resign on him previously. There's unilaterally printed ballots. He's unilaterally made decisions about use of registers. And in our both affidavits and petition, we have made a list of all the misconduct that he himself has executed. And kuhusiana na suala la nani anayesema ukweli na ni nani anapaswa kuwa juu ya mwingine kati ya makamishna hao, Mwangi alisema kuwa makamishna wote wako sawa na kwamba mwenyekiti hawezi kuwabagua. And our submission is that the requirement to declare does not give the chairman any power to tally, to verify, or even to reach a decision as to what he is going to declare. Swali linalohusu maadili ya Chebukati, Mwangi ameelekeza kuwa uhusiano wa Chebukati na makamishna wengine umekuwa donda sugu, kwani umeathirika kutoka mwaka 2017. Brian Amwai, Lookup TV, Nairobi. Huko haya yakiendelea, wakili Philip Murgor hii leo aliwasilisha kile anachokitaja kwa ushahidi tosha wa mtambo wa IEBC kudukuliwa kwenye mahakama ya upeo. Murgor aliwakilisha upande wa mashtaka. Alidai kwamba matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa na mwenyekiti Wafula Chebukati sio ya kweli, kwani yalikarabatiwa na watu wasiojulikana kwenye mtandao. Tupate taarifa hiyo. Wakili Philip Murgor aliashiria kuwa na ukarabati na udukuzi wa mitambo ya IEBC, jambo lililochangia itilafu ya kura za urais zilizotangazwa na mwenyekiti Wafula Chebukati. Akinukuu vipengee 39 na 44 ya sheria za uchaguzi, Murgor alisisitiza kwamba mtambo wa IEBC ulidukuliwa na watu wasiokuwa na idhini, ikiwemo wananchi wa mataifa ya kigeni, akisema kuwa matokeo hayo ya urais yaliyotangazwa na Chebukati sio ramani kamili ya chaguo la Wakenya debeni. Our further submission in this regard is that the technology was so inherently corrupted, manipulated, and tainted that the results declared by Mr. Chebukati, the third respondent, cannot be in an objective case said to be representative of the true will of the Kenyan people. Aidha, Murgor alimtaja Dickson Kwanusu, msaidizi mkuu wa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, kama mmoja waliofanya udukuzi wa mtambo wa IEBC licha ya kutokuwa na idhini yoyote, akiashiria kwamba Kwanusu alifanya udukuzi wa fomu 34A zaidi ya 1700, huku Abdi Dair, ambaye pia hakuwa na idhini yoyote, akifanya udukuzi wa fomu 34A zaidi ya 650. Indeed, you will find when you study the system that Dickson Kwanusu performed a purported verification process of 34As 1,743 times. The same scrutiny revealed that at page 28
one Abdi Dahir, who was not gazetted and who is belatedly granted access and privileges to the system, purportedly verified 659 Form 34As. Murgor alitaja kuwepo kwa ushahidi wa kurudishwa nyuma kwa matokeo katika fomu 34A na B, akishiria kwamba tume hiyo ilitumia maudhui ya fomu 34C kutengeza baadhi ya fomu 34A na B ikilinganishwa na kutumia maudhui ya fomu 34A na B ili kupata maudhui ya fomu 34C. Page 15 shows that there was evidence of, this is important, there was evidence of downloading and conversion of the forms from the system and thereafter uploading them with new information. Akitaja kiapo cha John Githongo na George Njoroge, Murgor alidai kuwepo na watu takriban 50 katika mtaa wa Karen walioteka matokeo hayo kutoka maeneo tofauti kabla ya kupakiwa kwenye mtandao wa IEBC. Vilevile, Murgor anadai kwamba fomu 34C ilikuwa tayari mnamo tarehe 12 mwezi Agosti, siku mbili kabla ya matangazo rasmi matokeo ya uchaguzi wa urais, jambo analolitilia shaka huko akisema kulikuwa na uzalishaji kadhaa wa fomu 34C ilhali fomu hiyo ingezalishwa mara moja. Page 16 and 21 shows a continuous generation and regeneration of 35C, yet 35C was 34C, yet 34C was supposed to be generated only once. Murgor anadai kwamba uchaguzi wa William Ruto kama rais mteule uliamuliwa kabla ya shughuli ya kuhesabu kura kukamilika, huku akisema kuwa matokeo hayo yaliyotangazwa kwenye ukumbi wa Bomas ulikuwa umekarabatiwa. My hypothesis from where I stand is, and I'll state at the very end, clearly a result for the first respondent, that is Mr. Ruto, was being arrived at well before the tally was in. Ian Keitani, Lookup TV. Kwa upande wake, wakili Feroz Norji ameiambia mahakama ya upeo kuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati hafai kuendelea kushikilia wadhifa huo kwani aliunda serikali kwa kukiuka katiba. Wakili Ferozi aliangazia makosa aliyoyafanya Chebukati. Hebu natupate alichokisema. Akiinukuu katiba ya Kenya kipengele cha 136 hadi 38, wakili wa Martha Karua na Raila Odinga, Feroz Norji aliangazia jinsi ya kuhesabu kura na uhakika wake unavyopaswa kufanywa kabla ya kutangazwa na mwenyekiti Wafula Chebukati. Roman 2 from the Gazette notice, the Presidential Returning Officer Commission Chairperson verifies, and later on again he says declares. Norji alidokezea mahakama kuwa Chebukati alikiuka sheria kama afisa wa kutangaza kura za urais. We saw only Mr. Chebukati doing these duties and not doing these duties as part of the commission but by himself. Norji pia alimnyoshea kidole cha lawama Chebukati akisema kuwa Chebukati alijipa mamlaka yasiyo yake na kuwatenga makamishna wengine wa tume hiyo ya uchaguzi na mipaka, jambo ambalo Norji anasema kuwa lilimpa Chebukati uhuru wa kuhitilafiana na matokeo ya uchaguzi. They were invoked, none of them were present in fact. But see what Mr. Chebukati had done. He had lied. Wakili Norji amesema kuwa fomu muhimu za 34C zinafaa kuangaliwa mara ya pili na makamishna wengine wa tume hiyo, ila Chebukati aliwanyima fursa hiyo. Is generated 34C, and 34C is so key that it needs a second check. And who is there to do that checking? No longer the agents at the polling stations. In their place, the Constitution sets the IEBC, the 7 commissioners. Akitumia mfano uchaguzi wa mwaka wa 2017 ambao Chebukati aliendesha na kupata hitilafu na kuhairishwa kwa ghafla kwa uchaguzi wa gavana wa kaunti za Kakamega na Mombasa. Katika wasilishaji wake, Norji
amesema Chebukati hana maadili na hafai kushikilia wadhifa wowote wa uongozi kama kiti hicho cha mwenyekiti wa tume ya IEBC. We cannot have the self-discredited person who is giving false affidavits and doing all these things to be the chairperson of the IEBC or anything at all. Edwin John Mokora, Lookup TV. Na kwa upande wake wakili Zarabanu Jan Mohamed aliwasilisha kesi kwa niaba ya wananchi wa Kenya mbele ya mahakama ya upeo. Jan Mohamed anaiomba koti kuzingatia mambo matatu. Kwanza, kipengele cha 87 cha katiba kutolewa, mkurugenzi wa IEBC Wafula Chebukati kukatazwa kuendesha upigaji kura, na mwisho matokeo ya urais kubatilishwa. Maombi haya yanafuatia kutoridhishwa kwa wananchi na jinsi uchaguzi ulivyotekelezwa. It's my humble submission that one. Kulingana na wakili Jan Mohamed, kila mwananchi wa Kenya aliyepiga kura tarehe 9 mwezi wa Agosti alikuwa na matumaini kuwa uchaguzi utakuwa kweli na sawa. You have donated to us. Matumaini haya yalikatizwa tarehe 16 pindi makamishna wanne wa IEBC walipojitenga na matokeo yaliyotangazwa na mkurugenzi wa IEBC Wafula Chebukati. That there should be a nullification of this election because the sovereign will of the people has not been, well, like I said, what we see. Whilst this court says an election is a process, for me, and even as a lawyer, and for Wanjiko and for John Njoroge, an election is an event. You're going to the ballot, you're going Jan to Mohamed cast your vote, alizidi and you're kueleza hoping that uamuzi your wa vote kesi ya counts. Maina We Kiai shouldn't be in a ulioeleza position. wazi kuwa mwenyekiti wa IEBC hana uwezo wa kudhibitisha matokeo ya uchaguzi peke yake bila usaidizi wa makamishna wengine. It is, in our view, fallacious and flies in the face of clear principles and values of the Constitution to claim that the chairperson of the appellant can alone, at the tallying center or wherever, purport to confirm, vary, or verify the results. Huku akikashfu tume ya IEBC kwa kutofuata utaratibu unaofaa kwa kuahirisha upigaji kura katika kaunti ya Mombasa na Kakamega. 30 billion shillings later, we can't get an election right because there is a mix-up in the ballot. And therefore, my ladies and my lord, what is happening here is not a way to have an election at any level. We don't know what is going on as voters. People who are listening to this are getting even more confused as to what is happening out there. Was this accurate? Was this verifiable? It's our humble submission. The commissioners who came out, the disconnect between the commissioners shows that there is a problem. Mr. Chebukati says it is verifiable and accurate. The voter, what does Mr. John Njoroge know? The commissioners are saying it was opaque. Where does the voter go? Has everybody forgotten the voter in all of this? Akimalizia ombi lake, Zarabanu aliomba koti kumkataza mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kuendesha uchaguzi na zaidi kuajiriwa katika ofisi yoyote ya serikali. Which your lordships and ladyships might tell me off about. We have requested that the chairperson be prohibited from conducting any further elections in view of his behavior and or holding any public office in Kenya in breach of Chapter 6 of the Constitution of Kenya. Mutheu Ndalana, Lookup TV. Asante sana Mutheu Ndalana kwa taarifa hiyo, na kwa taarifa hiyo basi tumefika tamati mwa taarifa kutoka hapa ndani ya Lookup TV, zikiwa ni taarifa kuu, lakini usisahau kwamba saa 2 kamili kuna taarifa zaidi pamoja na uchanganuzi wa kipekee. Tukutane tena. Jina langu ni Lamech Aungo na mtangazaji wetu wa ishara amekuwa ni Josephine Ouko, na mwelekezi wangu amekuwa ni Sheila Nabwala, pamoja na vijana wote wakikisha akiwemo Edgar pamoja na Kalenga Mulenga ambaye kuhakikisha kwamba taarifa hizi zimeweza kufikia.